It's good to see you back and awake. Evo je dobro da smo ponovno nazad, budni. And I hope you have a good afternoon together. I imat ćemo dobro poslijepodnevne zajedno. We're going to be looking at how we develop children's character. A sada ćemo se baviti temom razvoja dječjeg karaktera. Because often we talk about this, but no one has ever helped me know how to do it. Često puta govorimo o ovoj temi, ali nismo baš sigurni kako to kvalitetno učiniti. And one day I found out about this way of developing character and I thought it would be good to share it. I istraživala sam jednog dana o ovoj temi i želim ovo podijeliti s vama. But it's not just about developing our children's character, I think we can also learn. Ali ne radi se samo tu o razvoju dječjeg karaktera, nego također mi također možemo naučiti. I think in families we can all develop our characters together in ways that are fun and interesting. I mislim da možemo naše karaktere razvijati zajedno i to može biti zanimljivo. So what is character strength? Dakle, što su to jake strane karaktera? Sometimes we've talked about character as if they are different traits that we have or we don't have. Ponekad govorimo o karakteru kao o nekim navikama koje imamo ili nemamo. But now research is telling us that they're like strengths that we can all develop. Ali sada nam stručnjaci govore da su to neke snažne stvari koje mi možemo u stvari u karakterima razviti. And that gives me hope. I to je ono što mi ulijeva nadu. Because even if I only have a tiny bit of something, I can learn how to grow it. Tako da bez obzira što možda imam nešto malo nečega, ja mogu rasti učenjem. And character strengths are things that we can grow all through our lives. Ove jake strane karaktera su nešto u čemu možemo napredovati tijekom cijelog svog života. And it's positive ways of thinking, talking and doing that energize us. I postoje pozitivni načini razmišljanja, govora i stvari koje radimo koji nam daju snagu. And we now know it's really important for our health, for our happiness, for our relationships to nurture our character. A njegovati naš karakter, to je vrlo bitno za naše veze, za naše zdravlje. The stronger our characters are, the more resilient we are. Koliko je snažan naš karakter, toliko smo resilient. We bounce back from tragedies and difficulties. We stay Onda strong. bolje ostanemo snažni u izazovima života. I really like this definition for character strengths. Sviđa mi se sljedeća definicija ovih jakih strana karaktera. They're characteristics that describe us at our best. To su stvari koje nas opisuju na najbolji način. And that also gives me hope. I to mi također daje nadu. Because I might think, well, maybe I have that characteristic. Možda ja mislim, možda ja imam tu karakternu crtu. And then I think, oh no. Remember that time when I didn't do this? Ili možda mislim, ne, sjećaš se kad sam to uradio? So I can't really describe myself that way. Ne mogu se opisati na taj način u tome. Because once I made a mistake. Jer jednom sam tu pogriješio. But this gives more hope. Ali to nam daje nadu. Because it says, what are you capable of at your best? Jer kaže... What can you do when you're working at your best? Dakle, jake strane karaktera, to su te trajne temeljne osobine koje nas opisuju na najbolji način. Let's look at what the Bible says. Pogledajmo što Biblija kaže. So in Peter it tells us these verses, 2 Peter 1:5-8. U drugoj Petrovoj, znači od 5 do 8 nalazimo sljedeći tekst. Kaže, i zato i sve snage poradite da pokažete u vjeri svoju krepost, a u kreposti spoznanje. A u poznanju uzdržljivost, a u uzdržljivosti strpljivost. A u strpljivosti pobožnost. A u pobožnosti ljubav bratsku, a u ljubavi bratskoj ljubav Božju. And then the next one. I zato... That it. There we go. Yeah, there we go. Sorry. Da, jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. So Peter understands character the same way. Dakle, Petar razumijeva karakter na jednak način.
that it's constant development and growing of strengths. A to je da je to konstantan rast i razvoj naših snaga. And we need to possess these in increasing measure. I trebamo, dakle, posjedovati to u jednom procesu porasta tih vrijednosti. And to keep working on these things. I da nastavimo raditi na tome. So that we can grow more like Jesus. Tako da možemo rasti više poput Isusa. So why are they important? Dakle, zašto su te osobine važne? Character strengths really enrich our lives. Karakterne osobine uistinu obogaćuju naše živote. When we develop character strengths, it helps people to see God in us. Jer kada pojačavamo te jake strane karaktera, pomažemo ljudima da vide Boga kroz nas. When we live with a good character, we are respected and we show respect to others. Kada živimo dobre karaktere, onda smo poštovani i također poštujemo druge. Children with strong characters learn better and people work harder when they have character strengths. A djeca sa jakim karakterima uče bolje i... Sorry, last one. They work harder. When we have good character, we work better. Da, i kad imaju snažne karaktere, znači ostvaruju bolje, rade bolje. And we make positive contributions to society. Tu također oni imaju pozitivni doprinos društvu. And these character strengths help us to have happier relationships. I također dobar karakter nam pomaže da imamo snažnije veze. And happier lives. I sretnije živote. So character strength is really important for us. Tako da izgrađivanje snažnog karaktera je vrlo važno za nas. Even people who are not Christian understand that good character is important. Čak i ljudi koji nisu kršćani shvaćaju da je dobar karakter izuzetno važan. But I think we have the best reasons to grow good character. Ali ja mislim da mi imamo odličan razlog da rastemo u svojim karakterima. And the best examples to follow. I najbolje primjere koje možemo slijediti. I'm going to ask you to work for just a couple of moments together. Želila bih vas zamoliti da zajedno pogledamo nekoliko trenutaka. And I want you to just take a piece of paper and talk to someone near you. Uzmite komad papira i razgovarajte sa osobom do vas. And make a list of God's character strengths. I načinite listu Božjih karakternih osobina. Like he is good. Poput on je dobar. He is loving. On voli. He is forgiving. On prašta. So write some words that describe God's character. Dakle, evo, stavimo na papir neke riječi koje opisuju Božji karakter. Okay, this is just to get you started. Evo, ovo je samo da se malo ovako zahuktamo, da započnemo. I once did this with some children. Jednom sam ovo radila sa djecom. And I said, let's go through the alphabet, finding God's character for every letter of the alphabet. I onda sam rekla, prođimo kroz Božji karakter za svako slovo u abecedi. Po jednu karakteristiku. In not more than 10 minutes, these children found more than 200 characteristics of God. I za manje od 10 minuta djeca su pronašla 200-tinjak karakternih osobina Boga. And I am sure they found some characteristics of God that we wouldn't think of as adults. I mislim da su pronašli neke karakteristike o kojima mi odrasli ni ne razmišljamo. They had things like the God who laughs with us. Recimo Bog koji nas voli. And beautiful things like that. The God who sings songs over you. Bog koji pjeva pjesme o nama. In a couple of slides we'll see a list of characteristics that people value around the world, and you'll see how your list from God matches that list. I za par slajdova vidjet ćemo crte karaktera koji ljudi u svijetu cijene. Pa ćemo vidjeti da li odgovaraju vašoj listi karakternih Božjih crta. So the researchers went all around the world and said, which are the characteristics that are valued in your culture? I onda širom diljem svijeta radilo se to istraživanje koje su to karakterne osobine koje vaša kultura cijeni.
And they came up with a list that looked something like this. I onda su pojavila se jedna lista poput ove. And some of these I found quite surprising. I neke od ovih karakternih crta su mi se činile zanimljive. Things like humor, recimo humor, appreciating beauty, i cijeniti ljepotu, enthusiasm, entuzijazam, love of learning. Ljubav prema učenju. So it's interesting to see what people value around the world. Zanimljivo je vidjeti što ljudi cijene diljem svijeta. So we're going to look now and see how some of these measure with the Bible. Vidjet ćemo koliko se sad to podudara sa Biblijom. Where we find them. Da li ih pronalazimo i gdje? And the stories in the Bible that can inspire us and our children to develop these character strengths. Dakle, tu su događaje iz Biblije, priče koje inspiriraju djecu i razvoj njihovih karaktera. Okay, let's look at appreciating beauty. Pogledajmo recimo tu crtu cijeniti ljepotu. And when you read the Psalms, you can really understand that David had this character strength. I kad gledate psalme, vi vidite da je David recimo imao tu osobinu. So many of the Psalms describe his moments of wonder. Mnogi psalmi opisuju njegove trenutke divljenja. The heavens declare the glory of God. Kaže, nebesa pokazuju Božju slavu. That's amazing. To je predivno. And we need to help our children appreciate the beauty of God's creation. Mi moramo također pomoći djeci da znaju cijeniti tu ljepotu Božjeg stvaranja. How often do you stop and really focus on something that God has made? Koliko često se zaista zaustavimo i posvetimo pažnje nečemu što je Bog stvorio? Help the children to slow down and appreciate the beauty of creation. Pomozite svojoj djeci da uspore tempo života i da cijene Božju stvaralačku ljepotu. To see how a tree is made. Da vide kako su drveća sazdana. To take a rubbing of the bark with a crayon. You put paper on the tree and then you rub it and you get a pattern. Maybe you don't do that. You put paper on a tree and then rub with a wax crayon. Drveta na papiru sa kredom. Okay. Or watch how a snail walks. Ili vidjeti kako puž se kreće. Okay, not everyone thinks they're beautiful. What? Not everyone thinks a snail is beautiful. Ne misle svi da je to predivno kako puž gmiže okolo. But it's still made by God and it's still amazing. Ali Bog je i dalje stvorio i to je predivno. So we need to help our children see these beautiful things God has made. Watch the stars. Moramo pomoći djeci da vide te predivne Božje stvari, gledati zvijezde. Because it really fills them with wonder for an amazing creator God. Zato što ih to ispunjava divljenjem prema tom predivnom što je Bog stvorio. So we think about how you can share this with your children and grow that strength. Dakle, razmislimo kako možemo to podijeliti sa svom djecom i pomoći im da rastu na tom polju. Okay, the next one is bravery. Sljedeće je, dakle, hrabrost. Okay. Be strong and courageous. Dakle, u Jošuvi kaže, budi hrabar, odvaži se. I'm not very good at bravery. I'm not very good at bravery. Ja osobno nisam toliko dobra u toj hrabrosti. That character strength has got a way to grow in me, I think. Mislim da se nije ona toliko ulovila za mene. But we can look at, see Joshua, he was a good example of courage and bravery. Ali možemo vidjeti Jošu, on je bio jedan dobar primjer toga. And we can help our children find the courageous people in the Bible. I mi možemo pomoći svojoj djeci da pronađu u Bibliji upravo takve hrabre ljude. And other courageous Christians in the world. I također druge hrabre kršćane u svijetu. And that can be an inspiration to our children. I to može biti inspiracija našoj djeci. And bravery is different for different people. Hrabrost je različit pojam za različite ljude. It's finding the strength and courage to overcome our fears. To nam daje, dakle, hrabrost nam daje snagu da prebrodimo svoje strahove. To do something even when it feels too big for us. Da nadvladamo nešto što nam se čini preveliko za nas. And how do we help our children do that? I kako mi onda pomažemo djeci da mogu ostvariti to? And to grow, to overcome their fears of things. I dakle, pomoći da rastu i da mogu jednostavno nadvladati svoje strahove. We can take time to understand their fear. Trebamo uzeti vrijeme da razumijemo njihove strahove. We can help them practice at home how to be brave and strong when they meet the dog that frightens them. I možemo ih doma ohrabrivati i
kako se nositi recimo sa strahom od psa. So we need to help the children with the areas where they need more bravery. I tu trebamo poraditi sa djecom na tim područjima gdje vidimo da treba više hrabrosti. And be a good example to them by showing how we're overcoming our fears as well. I također biti im dobar primjer na koji način smo mi to uspjeli ostvariti. But bravery has an opposite character strength. Hrabrost ima svoju suprotnu karakternu osobinu. Because caution is also important. Jer je taj oprez također važan. We need to balance them. I moramo te dvije crte dovesti u ravnotežu. And caution is working out the consequences of our actions. A oprez je da vodimo računa o posljedicama svojeg djelovanja. And it's learning to listen to God rather than other people at times. I to isto znači da ćemo slušati Boga više nego druge ljude svojevremeno. Many of the prophets in the Bible were telling words of caution to people. I mnogi proroci biblijski su iznosili riječi upozorenja opreza Božjem narodu. Be careful what you do. Budite oprezni u onom što činite. Don't just follow the world's ways, but think about it. Nemojte slijediti svjetske puteve, razmišljajte o tom. Discover what God wants to do. Otkrite što Bog želi za vas da činite. Don't do things until you know God's way for you. Nemojte činiti stvari sve dok niste uspoznali Božju volju i put. Creativity. Kreativnost. This is a really important character strength. Ovo je vrlo važna karakterna crta. It's not just about making pictures and being crafty. Ovo ne znači samo znati stvarati slike ili biti kreativan u ručnom radu. Because our creativity comes from God. Zato što kreativnost kao osobina dolazi od Boga. And some people are saying today it's the most important survival skill is creativity. I ljudi danas kažu da je najvažnija stvar za opstajanje je kreativnost. Because if you can think creatively, you can solve the world's problems. Zato što ako imate kreativnosti, vi možete rješavati probleme u svijetu oko vas. So we need to nurture our children's creativity. Tako da moramo njegovati kreativnost naše djece. Not just artistically, but to help them solve their problems. Ne samo u smislu umjetnosti, nego im pomoći kako kreativno riješiti probleme. And to find ways to understand God through their creativity. I pomoći im da razumiju Boga kroz tu kreativnost. And maybe they can be creative in fun ways as well. I mogu također biti kreativni na neke zanimljive načine. We would take our children out into nature, a beach or a field or a forest. Možemo odvesti svoju djecu u prirodu, u šumu, na plažu. And say, let's find things and make a picture from the Bible. I možemo reći, pronađite stvari koje pronalazimo u Bibliji. And then just leave it here, on the beach or in the forest. I idemo ih skupiti i ostaviti ovdje na plaži, recimo, ili u šumi. And make it from the things we can find. I da vidimo, napraviti dakle stvari iz Biblije od stvari koje pronađemo u prirodi. Or maybe they can find a wonderful Bible verse and make it with chalk on a pavement in a park. Ili mogu, znači, ispisati biblijski redak kredom u parku. And so how can they use their creativity to share God's love? I dakle, to su načini kako možemo kroz kreativnost pokazati Božju ljubav. They can make thank you cards for people at church, get well cards for people. Mogu napraviti kartice dobrodošlice ili zahvale ljudima koji dolaze u crkvu. So nurture their creativity. Dakle, moramo njegovati njihovu kreativnost. Enthusiasm. Entuzijazam. Whatever you do, work at it with all your heart as if working for the Lord. Sve što god činite, činite sa svim svojim srcem kao da radite za Gospoda. Can you think of some enthusiastic people in the Bible? Da li se sjećate nekih entuzijastičnih ljudi u Bibliji? I'm thinking of Peter, he was fairly enthusiastic. Razmišljam sad o Petru, on je bio vrlo entuzijastičan. And sometimes he can be enthusiastic for the wrong things too. Ali također je znao biti entuzijastičan i oko pogrešnih stvari. But how do we channel a child's enthusiasm for the good things? Ali pitanje je kako mi kanaliziramo entuzijazam naše djece za one pozitivne stvari. How can we nurture children who are not complaining and reluctant, but they're eager to do what we want them to do? Kako da načinimo djecu da se ne žale na stvari koje želimo od njih, nego da ih žele ostvariti? One way we can do this is by
rewarding effort rather than achievement. Možemo to napraviti na taj način tako da nagradimo njihove napore, a ne samo njihove rezultate. Because if we just reward achievement, then children can give up very easily. Jer ako samo nagrađujemo njihove konačne rezultate, oni mogu brzo odustati. If we tell them, hey, that's a great picture. I ako im kažemo, hej, to je odlična slika. Or you're a great musician. Ili ti si odličan muzičar. They can think, I don't have to try anymore. Onda mogu reći, ok, dobio sam nagradu, ne moram se više truditi. I'm already great. Ja sam i onako super. But if we say, I really liked how hard you worked at that. Ali ako kažete, meni se zaista sviđa koliko si uložio napora za to. I was pleased with how much effort you put into that homework, even though you didn't get everything right. Drago mi je vidjeti koliko si uložio napora za tu domaću zadaću, iako nisi možda napravio sve kako treba. And then we nurture and encourage their hard work. A time u stvari osnažujemo njihov taj trud za ozbiljan posao. And they say this is one of the most important things we must nurture as parents, is their effort to keep trying. A to je jedna od važnih stvari koje kao roditelji moramo kod njih snažiti, da se nastavljaju boriti. And fairness. This is an important one. Dakle, korektno ponašanje. And it reminds me of the story when they chose deacons to take care of the Greek widows because they were being neglected. To me podsjeća na događaj iz Djela apostolske kada su odabrali đakone da se brinu za udovice Grčke. What does it mean to be fair? Što to znači biti fair? It doesn't always mean the same. To ne znači uvijek jednako. I have 3 children and I know that if I treat them all the same, that's not always fair because they need different things. Ja imam 3 djece i ja znam da ih ne mogu tretirati na isti način zato što oni imaju svoje različite potrebe. How do we help our children grow a sense of fairness and social justice? Kako mi pomažemo svojoj djeci da tu rastu i napreduju u tim korektnim odnosima i socijalnoj pravdi? Forgiveness. Sljedeće, oprost. This is a really important character strength as a Christian. Ovo je za kršćanina jedna vrlo važna karakterna osobina. We need to help our children become forgiving people. Moramo pomoći našoj djeci da postaju ljudi praštanja. And sometimes the best way to do that is to ask forgiveness as an adult. A jedan od najboljih načina da to ostvarite kod svoje djece je da vi kao odrastao čovjek tražite od njih oprost. And tell our children, I'm sorry I did that, please forgive me. Ili kad kažemo njima, molim te, oprosti mi što sam ti to uradio ili uradila. And to show forgiveness to them. I pokazati im na takav praktičan primjer što znači oprost. So how will we develop that in our children? Kako mi razvijamo tu osobinu kod djece? The ability to forgive other people even when they hurt us. Naučiti ih da praštaju drugim ljudima bez obzira što su nas povrijedili. And we can be inspired by Jesus' example. A tu možemo biti svakako inspirirani Isusovim primjerom. And help our children to look to him. I trebamo pomoći svojoj djeci da gledaju u Isusa. Gratitude is really important as well. Well, they all are. Zahvalnost također važna osobina, svakako sve ove osobine su važne. How do we help our children give thanks in all circumstances, even when it's hard? Kako naučiti svoju djecu da pokazuju zahvalnost čak i u teškim okolnostima? In the Bible we have the story of the grateful leper who went back after he was healed. I u priči u Bibliji imamo događaj o gubavcu koji se vratio nazad, zahvaliti. And we can share this story with our children. I možemo podijeliti tu priču sa svojom djecom. And we can think about Paul in prison who said this, be thankful in all circumstances. I možemo podijeliti također događaje sa njima kad je Pavao bio u zatvoru, u smislu biti zahvalni u svakoj situaciji. Because this is God's will for you. Zato što je to Božja volja za nas. To see God at work in everything that happens. Da zapazimo Božji rad u svemu što se događa. Even the hard things. Čak i u onim teškim stvarima. And that helps build our children's faith and resilience. I time ćemo izgraditi vjeru kod naše djece i tu sposobnost da nadvladaju stvari. We need to find every way possible to help our children be grateful and thankful. I moramo tražiti svaki mogući način da poučimo svoju djecu kako biti zahvalan. We would walk around our house and in every room thank God for as many things as we could. In your house? In our house, we just walk through and say thank you God for
for this, for this, for this. Možemo recimo proći svojom kućom i kroz sobe i onda zahvaliti Bogu za razne stvari koje imamo u domu. Or we'd walk along a road or the forest and keep saying, thank you God for this flower, thank you for this amazing tree, thank you for this beautiful thing. Mi možemo jednostavno proći ulicom i reći Bogu hvala ti za ovaj cvijet, hvala ti za ovo drvo. Or we'd be in the car on the way to church and we'd thank God through the alphabet. I možemo dakle voziti se autom do crkve i onda zahvaljivati Bogu kroz recimo abecedu prva slova. And we'd find ways to write thank you cards to people for all sorts of things. I možemo ih učiti da budu zahvalni ljudima za različite stvari. Because the more we thank other people, the happier we are as well. Jer svaki put kada se zahvalimo ljudima, mi smo također sretniji. All these character strengths give us something back as well as giving us something to give to the world. Sve ove karakterne osobine također ne samo da daju svijetu oko nas, nego nama također daju. We need to help our children to be honest. Moramo pomoći našoj djeci da budu pošteni. Sometimes we have taught them to lie. Sometimes we have taught them to lie, to tell lies. Ponekad ih učimo da govore neistine. Because we punish them for telling the truth. Zato što ih kažnjavamo kad kažu istinu. We need to be very careful how we relate to that aspect of their life. Moramo biti vrlo oprezni kako se odnosimo sa tim aspektom njihovog života. And when they tell the truth, we should encourage them. I kada nam kažu istinu, trebamo ih tu ohrabriti. And not punish them. A ne kazniti ih. Hope. Sljedeći je nada. For I know the plans I have for you, says God. Bog kaže, ja znam koje planove namjeravam s vama. And being hopeful is an amazing character strength. A imati nadu, to je jedna predivna osobina. Because if you can keep that glimmer of hope in your eyes, you can go through some dark places together. Jer ako držite taj tračak svjetlosti nade u svom pogledu, vi možete proći kroz teške stvari. There are some amazing examples of hopefulness in the Bible. Postoje predivni primjeri te nade i povjerenja u Bibliji. I think particular people like Noah. Recimo osoba poput Noe. So you're building a boat for 120 years. On je gradio arku 120 godina. You have to hang on to hope to keep you going that long. I vi se, da biste izdržali toliko dugo vremena, zaista morate držati te nade. And I think of Moses guiding the children of Israel through the desert. Ili sjećamo se Mojsija kada je Izrael vodio kroz pustinju. He had to keep the hope of the promised land in front of him. I on je morao držati ispred tog naroda tu nadu o obećanoj zemlji. We help our children to have hope when we give them things to look forward to. I držimo tu nadu živom ispred svoje djece i ohrabrimo ih za to. And when we help them to understand the amazing promise that God has given to us for heaven. Pomozimo im razumjeti ta predivna Božja obećanja o budućnosti na nebu jednog dana. Humor. Cheerful heart is good like a medicine. Kaže, veselo je srce izvrstan lijek. When we laugh together, it makes us feel happier. When we laugh, we feel happier. Kada se smijemo, mi se osjećamo sretnije, bolje. We can feel closer together. Osjećamo se bliže. We can see the funny side of the things that happen. Možemo vidjeti te zanimljive, smiješne strane stvari koje nam se događaju. One thing we used to do to look at humor was to explore the proverbs in the Bible. I kada tražimo humor, možda bi mogli istraživati izreke biblijske. Some of them are so funny. Neke od njih su baš smiješne. At least to our language today. I bez obzira, da, i za naš jezik danas. So we would take one chapter of Proverbs. I recimo, mi smo uzeli jedno poglavlje izreka. And we'd say, okay, go and come up with a drama or a mime or a picture or something to illustrate one of the proverbs. I onda bismo rekli, evo idemo sad ilustrirati, napravite sliku, scenski prikaz, bilo što i ilustrirajte jedno od tih izreka. And after 10 minutes we would come back together again. I onda nakon 10 minuta bismo došli i rekli. And we would show each other what we had created. Da, i onda bi podijelili to što smo stvorili. And we had a lot of funny times. I tu je bilo puno zanimljivih, smiješnih trenutaka. The things like it's better to live on the roof than live in the house with a nagging wife. Kao recimo izreka,
bolje je živjeti... Better to live on the roof than in the house with a nagging wife. Bolje je živjeti na krovu nego u kući sa svadljivom ženom. And so there's a lot of humor in the Bible. Dakle, ima puno humora u Bibliji. And it helps the children to learn the wisdom of the Proverbs as well. A time pomažemo i djeci da zavole tu mudrost izreka. Kindness is really good for our mental health. Ljubaznost je vrlo dobra za naše mentalno zdravlje. Because when we are kind, it is actually better for us than, say, medication or counseling when we are depressed. Jer je ljubaznost za nas bolja nego nekad lijek ili savjet kod psihoterapeuta. Because when we help someone who is in a worse position than us, we realize how much we have. Jer kada pomažemo nekome u nekoj teškoj okolnosti, mi onda shvaćamo koliko mi imamo. And kindness is very central to the qualities of Jesus' life. Ljubaznost je bila jedna od izuzetnih kvaliteta Isusovog života. So we can work together as a family to find things we can do to show kindness. I mi kao obitelj možemo raditi zajedno da pronađemo stvari oko kojih možemo pokazati ljubaznost. Love. Ljubav. Love is very like kindness too. Ljubav je dakle vrlo povezana sa ljubaznosti. When our children were little, we made some paper hearts. Zamolila sam djecu da napravimo srca od papira. Every child decorated maybe 5 of them. Svako dijete napravilo 5 tih srca. And they wrote on it, "Love was here." I napisali smo na njih, ljubav je bila ovdje. And they would do something kind for someone else, and they would leave the heart there to show they'd done it. I onda bi napravili nešto za nekoga i ostavili to srce u smislu, evo, obavili smo posao. And they had great fun doing secret love and kind things and leaving the heart to show it. I onda bi bilo zanimljivo činiti takve neke skrivene ljubaznosti i ostaviti to srce nakon toga. When we look to the Bible for examples, we can see Ruth and Naomi and how Ruth was really loving and caring towards Naomi. I kada gledamo biblijske primjere, onda su tu Ruta i Noemi i vidimo Rutin, recimo, karakter. And we can see Jesus' love for us. Ili Isus koji je ljubav i ljubazan prema nama. Love of learning. Ljubav prema učenju. Let the wise listen and add to their learning. Kaže tu izreke, mudar će slušati i sve će više znati. We need to make learning fun for our children so they want to grow and learn more. Trebamo učenje učiniti zabavnim za našu djecu tako da ona imaju želju učiti. Need to come alongside them sometimes and help them enjoy learning something. Pozovimo ih i pomozimo im da uživaju učeći nešto. My husband learned to play the violin with our little daughter. Moj suprug je učio svirati violinu sa našom mlađom kćeri. And there's a time when I was tired of hearing Twinkle Twinkle Little Star on 2 squeaky violins. I već sam dosta puta slušala Twinkle Twinkle Little Star na 2 žice od violine. But it gave my daughter a love of music. Ali to je u mojoj kćerci stvorilo ljubav prema glazbi. And she went on to do music to a high level for singing and for playing the piano. I ona je time ohrabrena dosegnula visoke stupnjeve u glazbenoj izobrazbi i pjevanju. So coming alongside can give our children that love of learning. Dakle, pridružiti se tu djeci i pomoći im da zavole učenje. Modesty. Skromnost. Modesty is being humble ourselves. Skromnost znači biti ponizan. And waiting for other people to say that we've done something well rather than saying it ourselves. To znači čak i pričekati da nekad drugi ljudi kažu da smo dobro nešto uradili nego da sami sebe pohvalimo. And Jesus was a really good example of humility. A Isus je zaista bio odličan primjer poniznosti. Nothing was beneath him to do. Ništa nije bilo njemu ispod časti učiniti. And he is an amazing example for us. I on je jedan predivan primjer za nas. And we can teach our children that whatever we do, even the lowliest thing, it's serving God and showing love. I možemo pomoći djeci da razumiju da čak i ona najmanja, najniža stvar pokazuje Božju ljubav. And even cleaning the floor can be good when we know it's a gift to God. I čak i jedno obično čišćenje poda može biti dakle, na blagoslov i to je dar Božji. Perseverance. Ustrajnost.
Can you think of people in the Bible who persevered? A možete li se sjetiti osoba iz Biblije koje su bile ustrajne? Again, I'm reminded of Noah and Moses and Paul. I opet se tu sjećamo i Noe, i Mojsije, i Pavla. People who kept going when it was really tough. Ljudi koji su nastavljali ići naprijed bez obzira na teške okolnosti. I think we learned perseverance as a family by climbing mountains. I mi u obitelji smo učili ovu osobinu tako što smo se penjali u brda. You learn to just keep going even when it's tough and you want to take a break. I učimo nastavljati ići naprijed bez obzira koliko je teško i želimo odmor. So where can you teach your child perseverance? Dakle, učimo svoju djecu ustrajnosti. That ability to keep going one step at a time towards a big goal. A to je dakle da idemo korak po korak s njima i učimo ih da idu korak po korak prema svom cilju. Because this will help them to do well in life. Zato što će im ova osobina pomoći da zaista napreduju dobro u životu. Too often today people expect instant results. Često ljudi danas očekuju trenutne rezultate. Everything happens very quickly. Sve se događa brzo. And our children are losing the ability to persevere at a difficult task. I naša djeca gube tu sposobnost da ustraju kada imaju neki težak zadatak. But in order to pursue excellence, to study, to learn, to grow, they need to learn how to persevere. Ali da bi dobili tu izvrsnost i u učenju u svemu, oni moraju imati ovu osobinu ustrajnosti. Self-control is another good characteristic. Samokontrola također je jedna od odličnih osobina. How do we teach that? Kako to poučiti? Are they learning it from our example? Oni to uče iz naših primjera. Or are they not learning it from our example? Ili ne uče iz naših primjera. John the Baptist, I think, was a good example of self-control. Ivan Krstitelj je bio jedan odličan primjer čovjeka samokontrole. I mean, living in a desert and eating locusts and honey sounds quite self-controlled to me. Jesti divlji med i biti u pustinji, to meni zvuči kao dobra samokontrola. Some parents are now not letting their children have what they want just when they want it. Parents don't let their children, if they see something, they can't have it straight away. Neki roditelji ne dopuštaju djeci da odmah dobiju ono što žele. They have a rule that if you want something, you must wait a month and see if you still want it. Neki imaju pravilo da mora dijete pričekati još mjesec dana da se vidi da li zaista dijete želi to što je reklo da želi. So that children don't learn just to have what they want whenever they want it. Tako da djeca uče time da ne dobivaju ono što žele odmah kad žele. And if they still want it after a month, then they look and see if they should have it. I onda kada ostane ta želja za time nečime što oni su izrazili želju, onda gledaju kako to ostvariti. It's also helping children to work hard and save up some money to buy what they want. A to također uči djecu da se trude i da štede novac za te stvari koje žele. Sociability. Društvenost. About being good friends. Tu se radi o biti dobar prijatelj. There's some good friends in the Bible. Dobri prijatelji u Bibliji. David and Jonathan. Mislimo tu na, recimo, Jonatana, Ruth and Naomi, Ruta i Naomi, Paul and Silas. Pavao i Sila. What can we learn from their friendship? Što možemo naučiti iz njihovih prijateljstava? And how can we teach our children how to be good friends? I kako poučiti dijete da zaista bude dobar prijatelj? Friends that care for others. Da budu prijatelji koji brinu za druge. And are willing to put others first. I da budu voljni staviti druge ispred sebe. Spirituality is valued around the world. Duhovnost se također diljem svijeta cijeni. It might take different forms in different countries, but it's still an important character strength. Bez obzira što u različitim kulturama ima različite forme, ali to je nešto što ljudi cijene. It's the ability to recognize that you're part of something much bigger, part of God's creation. To je sposobnost da se pronađemo u svijetu koji je puno veći od nas kao dio Božjeg stvaranja. And a desire to have a relationship with him. I ta jedna želja da želimo ostvariti odnos sa tim stvoriteljem. One of the characters in the Bible that we can learn spirituality from is Daniel and his desire to pray. Jedna od osoba iz Biblije od koje možemo naučiti nešto o duhovnosti je svakako Daniel i njegova upornost u molitvi. And to face challenges with God.
i kako je susretao se sa izazovima zajedno sa Bogom. We can help our children look for God every day. Možemo pomoći svojoj djeci da traže Boga svaki dan. One father I know says to his child, "Where did you see God today?" Jedan otac kojeg sam znala pitao je svoje dijete, i gdje si vidio Boga danas? And because she knows she's going to be asked, she keeps looking at life through that lens. I zbog toga što je ta djevojčica znala što će otac pitati, ona je gledala svijet kroz te naočale. Where have I seen God today? Gdje sam ja Boga vidjela danas? In someone being kind. Je li netko bio dobar? In this amazing tree. Ili možda gledaj ovo predivno drvo? When you forgave me. Kada je, tko mi je oprostio ili, kroz oprost. So let's help our children look for God everywhere they can. Zato pomozimo naše djeci da gledaju na Boga kroz sve što mogu. And to see what he's doing in the world around them and in their lives. I da im pomognemo da vide njegovo djelo u svijetu oko nas i u našim životima. Teamwork is an important strength. Timski rad je također jedna važna karakterna crta. And we see that again in the family of Noah. I mi također opet to vidimo recimo u Nojnoj obitelji. Amongst the disciples. Kod Isusovih učenika. Rebuilding Jerusalem. U ponovnoj izgradnji Jeruzalema. Many times when people work together to build a tabernacle. Mnoga mjesta u Bibliji gdje su ljudi zajedno radili, poput dizanja šatora od sastanka. And it's amazing when we can work together as a family to do a special project to care for others. I to je predivna stvar što i kao obitelj možete raditi zajedno i ostvariti neke projekte kako pomoći drugima. Maybe you can all work together to make soup for homeless people. Možete raditi na tome da nađete odjeću za beskućnika. Or to pack a shoebox for Adra with things for children. Ili da spakirate onako poklonu kutiju od cipela za Adru, za ljude u potrebi. Wisdom. Mudrost. And the person we think most about then is Solomon. I svakako tu je biblijski primjer Solomon. And also Joseph when he was working out what to do in Egypt about the 7 lean years and the 7 rich years. I također Josip koji se brinuo za cijeli Egipat i kako ostvariti to kroz 7 gladnih i onih dobrih godina. And this is an important principle to ask God for wisdom when we don't know what to do. I ovo je dobar princip ovdje da ako ne znamo što i ako nam treba mudrost da tražimo Boga za mudrost. And to look at the world through God's eyes. I da gledamo kroz Božje oči svijet oko nas. And to see what God wants to have happen. I da prepoznamo Božju volju što bi on želio da se dogodi. So why are character strengths so important? Zašto su crte karaktera, odnosno jake strane karaktera važne? All of these character strengths help us to deal with life's challenges. Sve ove osobine nam pomažu nositi se sa izazovima života. They help us to bounce back emotionally when we've had a crisis or a tragedy. To nam pomaže da se nekako stabiliziramo u svojim emocijama kad imamo krizu. They help us to get through life happier and stronger and with better relationships. Pomažu nam da idemo kroz život zadovoljniji i osnaženijih veza. What are your character strengths? Koje su vaše karakterne osobine? Take a moment to think what they might be. Razmislite koje bi to bile na trenutak. Because you all have character strengths. You all have character strengths. Dakle, svi imamo karakterne osobine te jake strane. If you're not sure what they are, think about what your spouse or your child would say they were. Ako možda ne znate, razmislite što je vaš supruga rekla za vas, koje su to vaše jake strane karaktera, ili vaše dijete što je reklo vama. How would they describe you? Kako bi oni opisali vas? And when you write down 3 character strengths, think, when did I do that? When did I show that strength? I kad budete napisali recimo 3 karakterne osobine, onda se postavite pitanje kad sam ja pokazao tu karakternu osobinu. When did I show kindness? Kada sam pokazao recimo ljubaznost? When did I show wisdom? Kada sam pokazao mudrost? When did I work well as a team member? Kada sam dobro radio kao neki timski igrač? When did I persevere when it was hard? Kada sam to ustrajao kad je bilo teško? Notice what your own character strengths are. Uočite svoje i naučite svoje karakterne crte.
And think, what can I do to make that even stronger? I učite o njima i pitajte se što mogu učiniti da ih učinim jačima. And what about the areas when you think you're not quite so strong? I što s onim područjima gdje mislimo da nismo toliko jaki u njima? What can you do to grow your courage? Što možemo učiniti da postanemo, da se ohrabrimo na tom polju, postanemo hrabriji? Or your creativity? Da poradimo na svojoj kreativnosti. Or your honesty? Što možemo učiniti da poradimo na svojom iskrenosti? Because we keep growing all through our lives. Zato što nastavljamo rasti tijekom svojih života. I want you to think about a time when you were a child. I recimo prisjetiti se trenutaka kada smo bili djeca. When you were a child, did anyone ever notice your character strength? Kada smo bili djeca, da li su ljudi primjećivali neke naše karakterne osobine? When did they say, you know what, you're really brave? I kada su rekli, da, znaš, zaista, evo, hrabar si. You really worked hard at that task. Stvarno si uložio napor za taj zadatak. When did someone encourage you? Kada vas je netko ohrabrio? Because it can make a huge difference. Jer to može učiniti veliki napredak. Because if someone says, I noticed you doing this. I kada netko kaže, ja sam zapazio kako si ti to radio. I noticed you being kind. Zapazio sam kako si bio ljubazan. You think, oh, I'm a kind person. I onda vi odmah razmišljate, aha, ja sam ljubazna osoba. What does a kind person do? Što ljubazna osoba radi? How can I be kind in this situation? Kako ja mogu biti ljubazan u toj nekoj situaciji? So noticing, when people notice our character strength and encourage us as a child, it really helps us to grow. I kada ljudi primjećuju te osobine i ohrabruju nas i ohrabrujemo djecu, to zaista pomaže rasti. So how can we nurture character strengths in children? Kako njegovati razvoj tog karaktera kod djece? The first thing to do is to be aware of a list like this. Prije svega trebamo biti svjesni ove liste kao ova kroz koju smo prošli. And you can add other character strengths to it. I možete dodati još karakternih osobina tamo. Because unless we know what they are, then we can't recognize them in our children. Jer ako ne znamo koje su one, nećemo ih ni znati prepoznati u svojoj djeci. We can help our children to recognize when they are showing a good character strength. When they are help children to see when they are being strong and courageous. So help them to notice when they do it. Moramo pomoći svojoj djeci da razumiju kada su bili jaki u određenim tim crtama karaktera. We can say, what character strength did you work on today? I možemo ih pitati na kojoj karakternoj osobini si danas radio ili radila. And we can tell them when they worked on a character strength, that was a good thing to do. I možemo ih ohrabriti i reći, to je dobra stvar što činiš, raditi na toj osobini. I don't know whether you have it in this handout. No. Ne znam da li imate to u ovim svojim materijalima. There was a big heart. Do you have a heart with some words on it? Bilo je tu jedno veliko srce sa You can just do it yourself. Nekim osobinama. Možete dakle to napraviti sami za sebe. Make a big heart and write lots of character strengths on it. Napravite jedno veliko srce i stavite tu puno karakternih osobina. There's a school where children have one of these on their table when they get to school. Postoji jedna škola gdje djecu to dočekuje na stolu kad dođu. And the children are asked, which character strength do you want to work on today? I djecu se pita na kojoj želiš karakternoj osobini raditi danas. And even the children in the class are told to notice when other children show good character strengths. I također djecu se i uči prepoznati kod drugih kad oni pokažu neku tu jaku stranu karaktera. And we can do this at home. Ili kod svojih kuća recimo. We can say, what character strength are you going to work on today at school? How might you do that? Možemo pitati djecu na kojoj si danas karakternoj osobini radio ili radila kada si bila u školi. And we can tell them, I'm going to work on this today for ourselves. Ili možemo njima reći kao primjer, evo ja ću raditi na tome i tome danas. So we're setting a good example and showing them that character goes on all through our lives. Tako da možemo im biti dobar primjer i pokazati kako se taj karakter razvija kroz cijeli život. And at the end of the day say, what character strengths did you use today? I možemo ih pitati na kraju dana, evo, koje si karakterne osobine danas koristio? And they may say one or two. I možda će reći jednu ili dvije. And you can say, and I also saw you doing that was good. A onda im možemo reći, ali ja sam te također vidio da si činio i to, i to je bilo odlično. So here are some more ideas. Dakle, evo tu su još neke ideje.
They can choose a strength to work on, and we can make a list of ways they could do that. Dakle, možemo im pomoći odlučiti na kojim karakterističnim osobinama bi željeli raditi. And we can wonder when Jesus may have used that character strength. I da prepoznaju također kada je Isus koristio tu neku osobinu. When was he courageous? Kada je on bio hrabar? When was he wise? Kada je bio mudar? When did he show his sense of humor? Kada je pokazao smisao za humor? So they see these character strengths help them to grow more like Jesus. I onda će im te karakterne osobine koje vide kod Isusa pomoći da rastu kao i on. We can make a list of Bible characters who showed that strength. I možemo recimo proći kroz Bibliju i listu karaktera tamo. And learn about them for worship. I razmišljati o njima tijekom bogoslužja. As a family we can have a generous week or a courageous week. I mi kao obitelj možemo imati recimo tjedan hrabrosti, zahvalnosti. And focus our worships on learning about courageous Bible characters. I recimo fokusirati svoja bogoslužja sa djecom oko recimo biblijskih osoba koje su bile hrabre. And learn Bible verses that strengthen that character. I učiti biblijske retke koje osnažuju njihov karakter. And look for contemporary people who are using these strengths. A isto tako možda pronaći neke suvremene ljude koji imaju te snažne crte karaktera. We can work on strengths together as a family. Mi možemo kao obitelj zajedno raditi na tim snažnim crtama karaktera. Or make posters to encourage each other to be whatever it is you're working on. Možemo napraviti neke postere kako bi ohrabrili da radimo na tim nekim osobinama za koje smo se dogovorili da ćemo raditi na njima. And we can just be creative as possible to develop these strengths. I možemo biti kreativni koliko god je moguće da radimo na tim snažnim crtama karaktera. Even if you're watching television or reading a book with a child, you can look out for character strengths. I čak ako gledate televiziju ili čitate knjigu djeci, vi možete tragati za tim crtama karaktera. What character strength did that character use? Koju je crtu karaktera snažno koristio recimo taj neki lik? What was the effect of that action on something else? Na što je utjecala ta njegova akcija? Who was the kindest person in the story? Koja je bila najljubaznija osoba u ovoj priči? When did someone show bravery? Kada je netko pokazao hrabrost? Because these examples are all around us in the news and in stories. Zato što ti primjeri znaju biti u pričama oko nas, u vijestima. And we can use our children's school learning to help reinforce their character strengths. I možemo koristiti to dječje učenje i učenje u školi da osnažimo te osobine. We can, if you had more time, I would give you a group activity, but it's very good to do at home. Ako ćemo imati vremena, mogu vam dati jednu aktivnost i to je jako dobro da provodimo doma. Choose a character strength. Izaberite jaku crtu karaktera. And see if you can think of at least 3 Bible characters who showed that strength. I onda bi trebalo pronaći dakle 3 ličnosti iz Biblije koje pokazuju tu crtu karaktera. And at least 3 Bible verses that talk about it. I najmanje 3 biblijska retka koja govore o tome. And then think of 5 things you can do to strengthen that strength in your child. I onda razmisliti o 5 stvari koje bi mogle pomoći vašem djetetu da ostvari to. I think what else could we do together to work on this strength? I razmišljati također što bi još dodatno mogli raditi da osnažimo tu crtu karaktera. And this will give you a resource to help your children to grow. A to kao rezultat toga će biti da ćete pomoći djeci da rastu. And you will also learn how to grow your own character through this. A vi ćete kroz tu aktivnost shvatiti i kako sebi pomoći da rastete u tim karakterima. Shaping positive character is an amazing thing that we can do as a parent. Dijeliti te pozitivne crte karaktera, to je jedna odlična stvar koju možemo činiti kao roditelji. We're shaping characters for eternity. Kada oblikujemo dakle karakter kod djece i mi ga oblikujemo za vječnost. That's an awesome responsibility. To je jedna predivna odgovornost. And the more aware and intentional we are about doing it, the more results we will see. Što više namjerno radimo na tome, onda vidjet ćemo bolje rezultate. I want you to think for yourself. I trebamo također razmišljati o sebi.
Now you've learned this, what do you want to do to nurture your character? Dakle, vidjeti što možemo učiniti da njegujemo svoj karakter. Which aspect do you want to work on? Koji aspekt karaktera, na kojem aspektu karaktera želimo raditi? How will you do this? Kako ćemo to raditi? Keep growing yourself. Nastaviti rasti osobno. And think, what one thing can I do to nurture a child's character? I razmisliti o bar jednoj stvari gdje možemo njegovati dječji karakter. And how will you do this in the next week? I kako ćemo to recimo u sljedećem tjednu ostvariti? Here's some inspiration. Evo jednog inspirirajućeg dijela. This is from Ellen White. Dolazi od Ellen White. I'll let you read it. Svaki čin života, koliko god beznačajan bio, ima svoj utjecaj u oblikovanju karaktera. Dobar karakter je dragocjeniji od prolaznog bogatstva, a oblikovanje karaktera je najplemenitije djelo u kojem ljudi mogu sudjelovati. Let us pray. Evo, pomolit ćemo se sad. Father God, we want to praise you for your incredible character. Oče dobri, mi te želimo proslaviti i zahvaliti za tvoj predivan karakter. It has many more characteristics than we can ever find words for. I ti imaš toliko karakternih osobina za koje mi možda nikad nećemo pronaći riječi. And we ask for your wisdom and your creativity as we seek to nurture the characters of our children. I želimo sad zamoliti za kreativnost dok oblikujemo karaktere naše djece. And we ask you to work on our lives that our characters may be developed too. I molimo te također da poradimo i na svojim životima i da možemo razvijati svoje karaktere. Pray that you will guide us to do this work well, this work that lasts for a lifetime. I pomozi nam da ovo možemo činiti doživotno. And thank you for this great opportunity to know you and to grow like you. I hvala ti za tu predivnu mogućnost da možemo biti kao ti. In Jesus' name, amen. I učiti biti kao ti. U Isusovo ime. Amen. Amen.